See, here we have gone through this, right? Then this is kx, ky, kz is equal to pi by a, comma, pi by a, comma, pi by a at these positions. For EC energy is equal to, that is EC is equal to, we know that h cut square k square divided by m, isn't it? So if I go through this h cut square k square divided by 2m, then we are going to get that one as h cut square divided by 2m into k square is given by, that is kx square plus ky square plus kz square. That is the total vector. K is k square is the total vector. Therefore, we get, if you substitute all these values back here, that is going to get EC is equal to 3 h cut square k square divided by 2m a square, 2m a square. If you substitute all these values back here into this one, right? So this is the maximum energy at the corner. So out of all ಇವೆಲ್ಲ positions ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು one side of middle face one face the middle center ನಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಝೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ at the corner, at the corner of the billion zone, corner of billion zone. Therefore, it will be the maximum energy or maximum energy of billion zone corner ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or we can call this one as the top of the band ಅಂತ ನಡೀತೀವಿ. Band total band ಒಳಗಡೆ. So if I start with this band ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, the energy at the center, Zero. energy at center is 0. Why? Because kx, ky, kz, all these locations are going to be 0, 0, 0, isn't it? Here we are going to get the value as 0. The total energy is going to be at this point is equal to 0. Therefore, this is called as a bottom of the band. Bottom of band, band is nothing but energy levels. Band at karithi. Bottom of band at karithi. Call this one as top of the band at karithi. So top of the band of the band at the band. Is it correct? So here, if you check in all the corners, each side of the ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರೆ the same way we can define for BCC also. BCC, FCC ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. Because we know the locations. Top bands ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ at edges ಇರ್ತೈತಿ. Top bands ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ edge ಇರ್ತೈತಿ. So even we have seen that part is BCC ಗೆ 4 pi by a ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. I think length is equal to 4 pi divided by BCC ಗೆ ಮತ್ತು FCC ಗೆ ಅಂತದ್ದು 4 pi 4 pi divided by a ಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ -2 pi by a to +2 pi ತನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು FCC ಮತ್ತು BCC ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ FCC and BCC ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, here even in billion zone ಒಳಗೂ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ರಿ, if I start with the point ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ನರ್ ತರ ಬಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಗೋನಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಯಾಗೋನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಂಟರ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋರಿದ್ರಿಂದ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏನು atom should go or enter from face to faces of the cube. So meaning ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್, longest and shortest distance across billion zone is given by longest distance and shortest distance. That is longest, here shortest. In case of simple cubic,
we take this is longest distance is root 3 by a, because one the longest distance is root 3 2 pi by a, because side ಏನದು 2 pi by a ಅದು. Diagonally if you calculate that, diagonally if you calculate, so simple cubic ಒಳಗಡೆ root 3 distance means along the diagonal is the longest distance. Shortest ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ just 2 pi by a side, one place to another face, shortest distance ಆಗುತ್ತೆ. In case of BCC, so in case of BCC we call 2 times of pi by a, 2 pi by a. So this is the shortest longest distance. Where shortest distance BCC ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು part ಇರ್ತೈತಿ, that is given by root 2 times 2 pi by a ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then in case of FCC we define the shortest and longest distance, that is given by 2 times of pi by a, 2 pi by a. The longest distance is root 3 times of, shortest distance is root 3 times of 2 pi by ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Longest distance ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it is 4 pi times of a ಅಂತ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸೈಡ್, each side BCC ಒಳಗಡೆ ಅವತ್ತು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. For BCC and FCC we have 2 into 2 pi by as a distance. It is due to we have half brilliant zone from center to the half brilliant zone diagram ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ brilliant zone wise data structure wise, but mainly our concentration here is to calculate band theory. Band ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If I told energy 0 is the bottom of the band, then if energy is more, that is called as top of the band. Here especially if I enter into band theory, right? So ಈ ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಸಾಕು, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಭಾಳ ಏನು ಜरूरत ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. Just remember this table. If I ask along the brilliant zone distance wise also, this makes ಬರುತ್ತಾ, we may get revised about this. Okay, so now let us enter into first band theory. Mainly ಇರೋದು band theory ಅದ, lengthy ಅದ theory, ಇದನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. Okay, so that is band theory. Free electron theory successfully explains, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತದ್ರಿ? Free electron theory ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು? Temperature dependency of electronic specific it ಗೊತ್ತಾಯ್ತು by using Summerfield model. Then paramagnetic susceptibility ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದ. Electrical resistivity ನೋಡಿದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. But it is not able to explain why some solids are good conductors of electricity and some are bad conductors of electricity. Remember this free electron theory. Free electron theory ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. There is free electron theory. ಇವಾಗ ಎರಡು ಥಿಯರಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಒಂದು classical theory. Okay, another one is quantum theory ಕಲ್ತೀವಿ. Okay, quantum theory of electrical free electrons. This one is first one of the classical theory ಯಾವ್ದಿದು? Lorentz Drude model. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ quantum theory? It's about Summerfield model. So these two theories are going to explain specific heat ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ, electron specific heat ಬಗ್ಗೆ. But especially this quantum theory is going to explain its temperature dependency of electrical specific heat due to the electrons. Then we got paramagnetic susceptibility ಕೂಡ ಹೇಳ್ತತಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. Susceptibility or paramagnetic susceptibility ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. Then electrical resistivity ಕೂಡ, it is going to explain electrical resistivity that we have discussed in the morning. Electrical resistivity, ಹೌದಾ? Temperature dependence of electrical resistivity. But these two theories are going to they fail to explain bad conductors and good conductors. They are nothing but insulators and conductors. No difference ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. So they fail to explain insulators and conductors. Insulators ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಕಂಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ some systems are insulators ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ. So they didn't explain that why some materials or some solids are good conductors, solid iddu kuda good conductor bad conductor edake agtade. Then they also failed in explaining
ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಹಾಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್, this band theory is going to explain why these solids are classified as a insulators, conductors and semiconductors. Actually solid part ಇದೆ. Semiconductor ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದ, it is the extension part of solid state only. For band theory is going to explain here about insulators, conductors as well as semiconductors. So these failures of free electron theory were due to oversimplification, simplified assumption that electron ಒಂದೇನದ is moving in a zero lattice potential ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು periodically varies. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಫರ್ಮಿ ಡೈರಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ has taken that ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ a potential zero, they are confined with a finite potential ಜೊತೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ the main failure ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತೂ ಮೊದಲ ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನು ಇಲ್ಲಿ explain about the insulators and conductors is that these theories failed to explain because they took simplified assumption of that electron is that zero potential lattice potential ಇರಂಗಿಲ್ಲ, lattice potential ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. lattice potential ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಅಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ್ರ ನಡು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ದುರ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಹಳ ಫ್ರೀ ಇದಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Here in free electron theory they took potential inside the box is zero ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. This is for free electron theory, right? But in actual solid ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, lattice potential is not zero, periodically ವೇರಿ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. periodically ಎದಕ್ಕೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಟಮ್ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ, let us take this is a positive atom ion ಅಂತ ತಗೋರಿ. ions ಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ions ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. These are separated by certain distance a, here also a, and here also a. ನೋಡ್ರಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಐತಿ, ಉತ್ತರ ನೋಡು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಐತಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತದ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ lattice potential is non-zero. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು lattice potential is zero, another one is that it varies periodically. So lattice potential V ಅಂತ ತಗೋರಿ, ವೆಸ್ಟ್ V is the lattice potential. It varies periodically ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ. periodically ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಈ ಅಟಮ್ ನಿಯರ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತದ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತ ನಾನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೀರೋ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಜೀರೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ zero everywhere. So that's why this potential is going to affect the flow of electrons. Ions in the solids are periodically arranged. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿನ ಇಲ್ಲಿ. So ions are arranged periodically in this solid. Then interaction energy ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು potential energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎರಡು potential energy ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? For example, to you want to calculate the potential energy between these two. That is given by potential energy is equal to this square divided by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ನಾವು into r. So this is the potential energy between these two charges. Lattice potential is equal to potential energy of the electrons ಅಂತ. For example, ಅಲ್ಲಿ force of attraction ಬರತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ potential energy ಬರತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ take this e square. This is the potential energy, negative sign ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ because of attraction. There ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು, if r between these atoms equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ potential ಏನಿರ್ತೈತಿ
ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ದೂರ ಇತ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, potential energy of point charges ಏನದಲ್ಲ, that is going to act as lattice potential here. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, lattice potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದು lattice potential? Lattice potential is nothing but electrostatic potential energy between electron. That is, lattice potential is equal to potential energy of electrons. Okay. Now potential energy will be minimum if the electrons above the positive ions. Schrodinger wave equation ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳ್ರಿ ಜಸ್ಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟಾಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, this is positive charge. Then if it is separated by a certain distance, it is also positive charge. Okay. Next, then it is separated by a certain distance again, it is also positive charge. Then separated by a certain distance again it is also positive charge. So positive charge. These are the actual lattice potential. Lattice potential negatively hang represent ಮಾಡ್ತೀವಿ like this. ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಾತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it will be attracted more towards positive one. Therefore ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಸನ್ ವೈಸ್ ಬಂದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ದಿಸ್ ಎರಡು ನೋಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಿಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ತೋರ್ಸಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮೀಪ ಇತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತೈತೆ, ಅಟ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೂರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೋ ಜೀರೋ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಮೂರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫೋರ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ periodically here. So according to Schrodinger ದಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Therefore ನೀವು ಅದರಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ತೋರಿಸಾತಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ potential, lattice potential. Defined as actual lattice potential. Actual lattice potential. Okay. Now, solution of Schrodinger equation for this parabolic potential is not possible. Schrodinger equation ಈ parabolic potential possible ಇಲ್ಲ. But it can be simplified by using. This potential is simplified by using chronic and penny ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. chronic and penny ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, chronic and penny is actually potential ಕನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, chronic penny potential ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಇರೋ potential. This is defined as chronic penny potential. These two guys are going to give us a method to solve these potentials. Okay. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅದ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಂದಿನ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ. Therefore, they got the solution of this above potential as function is defined as
phi of x is equal to phi of x ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ನು is a periodic function is equal to ಅವೇನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ uk of x into e power of I k x ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is for one dimension. One D ಹಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 dimension ಇದ್ರೆ phi of r is equal to that is k u of k of r u of k of r u of that is u of k of r into e power of I k r ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is for 3 dimension. Okay, this is for one dimension, this is for 2 dimension. ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ವೈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ these electrons are moving with free potential. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ವೈಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇವಾಗ ಅಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಈಗ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದವ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು v is equal to 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದ. It is actually wrong. According to this ಏನು that is Koenig and Penny, they treat the same potential as like this. ಈ ತರ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋತಾರ ಅವರು. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ they used to take this one as a v equal to ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವೆಲ್ ತಗೋತಾರ, ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವೆಲ್ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಹೆಂಗ ಇದರಂಗ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. So they have taken these positive charges, but they have represent the potential like this. The potential represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಇವಾಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಂಗ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ವೇರಿ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದೇನ್ರಿ, ಮೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೈತ್ಲ, ಮೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತದಂದ್ರ ಇದು ಕೆಳಗಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಲೆವೆಲ್ ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, so it will be 0 here. ಇದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾನು ಕಿತ್ತನು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಸ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪೆನ್ನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is the difference between that method of quantum approach and this is completely different ಅದ. ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು. ಹೌದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಜು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಹಳ ಫ್ರೀ ಅದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕಂತ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಐಡಿಯಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಈ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇಸ್ 1D, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಈ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ we call here Schrodinger wave equation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ quantum mechanically. But here by using this theory we call that function as that wave function. From this we call that wave function as because it's a periodic wave function. Every time electron ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ವೇರಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ ಈ ತರ ವೇರಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. There that function of that electron is called as Bloch function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Bloch function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call that one as Bloch
wave function. So ಇದಕ್ಕ ಥಿಯರಮ್ಗೂ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥಿಯರಮ್ ನಾವು ಬ್ಲಾಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಾಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಬ್ಲಾಚ್ ಥಿಯರಮ್ tells that electron in that varying potential is going to have a periodic wave function. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ periodic ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. If I define this means ಬ್ಲಾಚ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ the lattice potential ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ lattice potential is non-zero as well as it is periodic potential ada. Lattice potential is non-zero and it is periodic ada anta ಹೇಳ್ತಾನ. Therefore, according to this, how do we write the periodic ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? For example, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಆತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು, ಜೀರೋದಿಂದ ಚಾಲು ಆಗೈತಿ, after certain time ಹೊಳೆ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, periodic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಚಾಲು ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಒನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಳೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? periodic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ periodic ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಹೈ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಹೈ ಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ periodic. ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? periodic potential we call, for example ನೋಡ್ರಿ, v of x plus a ತಗೋರಿ. v of x plus a ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, a ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ v of x ಬರ್ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ v of x ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ v of x ಬರತ್ತದ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ a ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಚ್ ಎವ್ರಿ a ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇನದ periodic ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಪೀಟೆಡ್. Therefore this is called as periodic wave function. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು wave function ಬರ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? a of x is equal to this u a of x ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ e into e power of I k x ಅಂತ ಬರ್ದಿನಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? e power I theta is nothing but sin and cos theta plus I sin theta ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಏನದ ಆಲ್ರೆಡಿ periodic ಅದ. ಈಗ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು periodic ಒಳಗೆ ಬರೀತೀವಿ. This u is called as Bloch functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call them as Bloch functions. Okay, Bloch function. One second. Yes, are you getting this function? Then is Bloch function ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಕರ್ದಿವಲ್ಲ ನಾವು u of something of ಏನ್ ಕರ್ದೆ, ಇದಕ್ಕೆ Bloch function ಅಂತ ಕರ್ದೆ. This should be according to the Bloch theorem, it should be periodically ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ Bloch. So according to that theorem, this u of k of x should be also periodic ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? It should follow the condition that uk of k x plus a should have same as that of u of k of x. Correct? Then u of k ಅನ್ನೋದನ್ನ periodic ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, psi ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ? Is also periodic. Therefore wave function is equal to x plus a is equal to ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಇದು? psi of x ಆಗ್ತೈತೆ. So that's why it is called as periodic wave function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದ? ಯೂನಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತದ ಅನ್ನ. Is it correct? ನಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಈಗ? ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನಾವು ಕರ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥಿಯರಿನ ಕರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾವು. ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? used to define that energy of electron as is E is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ? h² k² divided by 2m ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. because it has only kinetic energy ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, because ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. But in this case, according to this unique
chronic plenipotential theorem or equation ಉಂಟು ನಡೀತದೆ. So we can define that energy as electron ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, electron movement ಕೊಡ್ತದ ಸೈ ಹೇಳ್ತದೆ, is given by e power of I k r ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರಲಿ periodic function ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು of x ಬರೀ ನಡೀತೈತಿ. psi of r is equal to k of r into e power of I k r ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. So wave function, that is wave function of the completely free electron. Next, then potential and define ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, that energy, that potential or energy according to or potential ಅಂತ ಬರೀಕಿತ್ತು, just energy ಬರ್ನು. Energy of the electron according to this theorem is energy of electron according to this theorem define ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ, that is given by, it's very important equation, E of k is equal to E naught minus beta times of k cos, so that is important, this is very, that is E of k is equal to E naught beta into cos of kx ಅಂತ ಬರೀತಾನವ, because it is different from completely free electron energy. Completely free electron energy ಏನಿತ್ತು, h² k² by 2m ಇತ್ತು, but ಇದು completely free ಇಲ್ಲ, completely free ಆಗಿಲ್ಲ, because this is affected by periodic potential. So this is given by, it is completely different from free electron. Correct? More, if you plot the graph for this E versus K graph ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ case of completely free electron node, so this is not, it is completely different, this is different from, this is applicable for restricted electron under the better or confined electron under ನಡೀತಿದೆ. No, it is not applicable for completely free electron. It is not for, this is not for completely free electron. Completely free electron. Okay. Then same potential ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. Okay. So here in case of completely free electron ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, in case of complete, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕಾ completely free electron ಏನು, confined electron ಅಂದ್ರೆ ಏನು. Completely free electron is no potential is equal to 0 ತಗೋತೀವಿ. ಟೈಮ್ ನಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು, got that is equal to 2h² k² divided by 2m. Can you plot the graph for this energy versus k? Energy versus k graph ಹಾಕ್ಬೋದಾ? Graph I get for this energy versus k graph ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? So here ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅದ, E is directly proportional to k². ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್. Therefore graph for this one is given by E versus k, that is here potential is E, here potential E ಅದ, sorry energy E ಅದ, potential ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ energy E ಅದ, ಯಾವ್ದು k ಗ್ರಾಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದೊಳಗ, k ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು, it comes like this, ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. But parabolic curve ಬರ್ತೈತಿ, so it will be like this, isn't it? So this is applicable for free electrons, completely free electron. Firstly it is completely, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ free electron ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ in case of it's a chronic potential, but in this case here it is very free to move. Clear? Therefore ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಟಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಡು ಏನಿರ್ತದ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಈಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತನು, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ known as empty, this is empty, then ಹೇಳಾತದೆ it is empty, another one is filled one, ನೋಡುತ್ತ ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ as ಈಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this ಈಜಿ is always present in all the solids, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ.
ಬಟ್ ಈ ಈಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. Just they are the orbitals, the filled orbitals. Okay. See, same way we can explain that one in case of billion zone also. Billion zone ಒಳಗೂ extended zone scheme ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂದು. Extended zone scheme ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ zone to ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ zone. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ zone ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅದ, ಎನರ್ಜಿ ಏನದ ರೀ ಹೈ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ zone ಎಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ zone and ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ zone ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. The direct graph ಅದ. I will draw that and I will show that will be that energy gap. So billion zone in band theory. Billion zone band theory ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ like this. One second. ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೊಂಥರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಟು ಇದೆ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಿಂಗ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್? ಕಾಂತತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೆಲ್. ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ತಗೋಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಒಳಗಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೈತಿ. ಏನ್ ಬ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಬ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೇನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ದಿಸ್ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಈ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಆಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಸ್ ವೈಸ್. ಸೈನುಸಾಯ್ಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ depending on this only, is that reciprocal lattice billion zone theory only. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾನು ಒಂಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡೋವಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸೆಟ್ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Okay, so I will derive that equation. So no need to derive. Just graph ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ನಾಗ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್. Yes, this is applicable for nearly free electron model. One second. Yes, this is applicable for nearly free electron model. ಇದದ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ is Bloch theorem side. In case of nearly free electron model, nearly
free electron model, those restricted potential graphs ಏನದಾವಲ್ಲ, this will be given by like this. E versus K. That is sorry. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಅದಾವ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುವಂತ ರೀಸನ್ ಐತಿ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲಂತ ರೀಸನ್ ಅದ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಐತ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ if I plot this on x versus y graph ಹಾಕಿನಂದ್ರೆ it is like this. MSc ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು ಈ ಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಬ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಂ ಕಲ್ತಿರ ಯಾರಾದ್ರು? Yes, sir. Bloch theorem ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is you can understand this. So the same thing reciprocal lattice, ಇದು ಮೇಲಿಂದು ಕೂಡ reciprocal lattice ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫ್ C versus K ಇತ್ಲ, ಇದು reciprocal lattice because you are explaining that one in case of K space. But in case of same restricted model, ನಾನು restricted ಅಂತ ಕರ್ಕೋತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ, restricted model ಅಂತೀನಿ or nearly free electron model ಅಂತ. ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, it comes like this up to by ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಒಮೆಗಾ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿನ ಹಿಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಮೆಗಾ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಈ ತರ ಒಂಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗ ಬಂದಿತ್ರಿ. ಇವನ್ ಒಮೆಗಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಕಟ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಒಮೆಗಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನ, ಸಾರಿ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೆಲ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ರೈಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ರೀಸನ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಐತ್ರಿ. we call that one as energy gap. In reciprocal lattice we ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು we call like this. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ because I told area of the first billion zone and second billion zone will be same. But only thing ಏನು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊತದ ಅಷ್ಟೇ. This gap is now defined as G in case of billion zone extended scheme. It is called as extended scheme. Extended scheme ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, because he is going to extend the same billion zone, second billion zone extend ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Can you give me the limit of this one? Limit ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, edge corners, what is the you know 2 pi. ಏನು ಬರ್ತದ, it will be 2 pi by a, this will be 2 pi by a, and here it will be minus pi by a, this is minus 2 pi by a. Is it correct? This reason is applicable for second billion zone, and this reason is applicable for first billion zone. This is applicable for first billion zone, and this is second billion zone. First billion zone को second billion zone ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಐತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Energy which are not allowed, which appears as band gap. So in the extended zone scheme ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ನಾವೇನ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅದ, ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಅವು ಅದು ಇನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಈಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. I'll paste this one, see this multiple bands ಗೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ each band is represented by 1 billion zone. Wait, it will be pasted. Can I see this?
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಅಲೋಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ ಗ್ರೀನ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಏನ್ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಬರ್ದಾನ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಾನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2m ಅಂತ ಬರ್ದಾನ. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಅದ ಕಾಣ್ತದ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಐತಿ ಕಾಣ್ತತ್ರಿ ಅದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರ, ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಇದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2m. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇದಾವೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಟೈಪ್ ಇದಾವೆ. So each band is now first billion zone, this is first billion zone, this is second billion zone, this is third billion zone, this is fourth billion zone. Is it correct? Fourth billion zone. First spacing ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೇಪ್ ಅದರದು. It seems like completely free electron. Completely free electron ಮಾಡಲ್ ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು, ಏನು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾನ ಸುಮ್ಮ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಏನದ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನದ, ಅಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನದ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಬ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅದ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತತಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ವೇವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಚ್ ಬುಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹೇಳ್ತಾವ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾವ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, this is called as extended billion zone bands ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whatever I draw this is called as extended billion zone structures ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಚ್ ವೇವ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. that E of k is equal to E naught into B of cos of k ಅಂತೆ, because k ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್, ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, isn't it? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಜೀರೋದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್? 0.5 isn't it? Why? What is the range of this second billion zone? Is also pi. ನಿಮಗೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಅದ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತೇ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಒಳಗಿನ ಫೋಲ್ಡರ್. ಇದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ, ಇದು ಕವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಒಂಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪ್, ಕವರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ is equal to above area, side by side area, then below and above area. So first this is second billion zone, this is first billion zone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ವೇವ್ ಇದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾಗ ಮ್ಯಾಲ್ ನಿಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಟ್ಟ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಲ್ ನಿಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗ. ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನು, ಇದಿಸ್ ಏನ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಳ್ದನಿಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಎಳ್ದಿನಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡ್ರಾಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ
ಇದೇ ಅದ್ರದ್ದು ಏನದ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ನಾಗ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಅದು ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಅವ್ರು ನೋಡೋ ವೇವ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲಿ ನೋಡತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರು ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡತ್ತಾರ. ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್? ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಎರಡು ಏರಿಯಾಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Means if I fold it, I get here is energy versus this K graph. K graph energy versus energy graph. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಡ್ರಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೋತೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತೈತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ first billion zone to second billion zone, because these billion zones are going to first each billion zone is going to act as a band now. Band structure act agtide. ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. it ತರ ತೋರಿ. Now boundary ಗಳು ಹಾಕೋರಿ. What is the boundary of this one here? It is minus pi by a. What about this boundary? Is equal to minus pi by. Is it correct? Plus pi by. 4. This is the second billion zone. This is the first billion zone. ಎರಡು ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದ billion zone reduce ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. That's why it is called as reduced zone scheme ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. All the bands are present. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ ಒಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದರಾಗ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತೆ. That's why this is defined as reduced billion zone scheme ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is this zone is now defined as? It's completely first billion zone. In this case, it's like a mirror image of the second billion zone extended zone scheme. Extended zone scheme ಇದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಗಳು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹಾಕಿನ ನಾವು ಹಿಂಗ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತದ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅದ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳಾತದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ and this is at lower energy billion zone. Therefore, energy of the second billion zone is greater than energy of the first billion zone. Top band which is called as lower band ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The energy gap between these two is given by G. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೂವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. Theoretical condensed matter physics is very interesting. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಿತ್ತನೆ ನೀವು PhD ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. So see, reduced zone scheme can be extended like a periodically extend ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರ periodically ತಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. This third one is defined as periodical zone scheme. Periodical zone scheme ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ ಮತ್ತೇನಂತೆ. That's why this periodical zone scheme is given by okay, here it is. Periodical zone scheme. So that is ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ actually. Okay, I will only plot this. See,
ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದೈತೆ ಹೆಂಗ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋದು. ಎಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡು ಏನು ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದಾವ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಹತ್ತೈತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನನ್ನ ಫೀಲ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಇವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ PhD ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ MSc ಕಲಿಯುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆಗಿರೋ ಮಜಾನ ಬೇರೆ. ಎಸ್ ಹಿಂಗೈತಿ ಹಿಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗದ ಹಿಂಗಲೆ ಆಯ್ತಿದ್ವಿ ಓ ಹಿಂಗ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಥಿಯರಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ನೆನಪು ಉಳಿತದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓದರಿ. ಓಕೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಝೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಹೋಗು. ಸೊ ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬೇಡ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಹಿಯರ್. Then if I take like this first billion zone ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಝೋನ್ ತಗೋಣ. ಮುಂದಿನ ಝೋನ್ಗೆ ಈ ತರ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. It comes like this, then it goes like this. ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋಣ. ಈ ಸೈಡ್ it goes up and it goes down. And here it comes down and it goes up. Can you see this is as periodic ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ periodic zone scheme of bands ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ರೇಂಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ -2π ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ -π by correct 0. What about this one? This is at -π by a. And what about this one? Here it is at +2π by a. Therefore, this is actually for example ಅಂತ ಬಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇನ್ಕ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ. Can you see this? ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ this part only this half part. I am explaining about this half part. Periodic pattern ಒಳಗೂ half part ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಟ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ periodic ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. Can you see this? Can you spot this? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ. This is easy gap, this is easy gap. So this is the main thing that he had explained that one as a periodic potential ಇರ್ತದ ಅಂತ ಕ್ರೋನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನಿ ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನ ರೀ. ಕ್ರೋನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನಿ ಹೇಳಾತಿದ್ದು ಅದೇ ಇತ್ತು. ಏನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಾಗದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ the electron is not free to move, it is not fully free to move, completely free to move, it is another nearly free ada. That's why it is given by the bands in terms of bands. So now energy ಅನ್ನ just energy ಅನ್ನ just observe ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನದ periodic manner ಒಳಗೈತಿ. We can define formation of bands in the solid on the basis of this only, especially even by applying Bragg's law also. ಮೇಲೆ Bragg's law ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ Bragg's law ಬಗ್ಗೆ. ಏನದ Bragg's law? There is Bragg's law is given by there is 2d sin theta is equal to n lambda. ಎದ್ರಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಇದು? In which case this is in direct lattice. There where in reciprocal lattice ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರಿ? Can anyone? Yes.
What is that? Reciprocal lattice ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತ್ರಿ? Reciprocal ಒಳಗೆ same equation is given by 2 times of a vector dot b vector plus k square or g square. G square is equal to 0. This is the Bragg's equation in case of reciprocal lattice. This is the Bragg's equation in case of direct lattice. See, if you apply the Bragg's law apply ಮಾಡ್ಕೊಂಡನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we can decide about the band structure. So here you see this, look at this. The direct lattice ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಇದು? The moving electron in a solid may be it's a wave ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. So that is 2d sin theta is equal to n lambda. N lambda ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? It tells that electron is wave ಅದ. Moving electron in a solid may be equivalent to wave. Whenever the wavelength ಅದ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, that's why it always ಯಾವುದೇ equation ಯಾವುದೇ solid follow up ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದನ್ನ follow up ಮಾಡ್ತದೆ. In case of reciprocal lattice 2 into k dot g plus g square ಅಂತ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ the k values which are corresponding to the Brilliant zone boundary, corresponding to Brilliant zone boundary or Bragg refracted because ಯಾಕಂದ್ರೆ k value finite ಆಗಿ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚು ಒಳಗನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. It is refracted. The energy value corresponding to this k values are not allowed for the electron. Hence these ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ electron boundaries k particular k values ಒಳಗಡೆ completely Bragg refraction ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. Bragg refraction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ electron movement ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ boundaries are treated as not allowed region or forbidden region ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. Not allowed region for the electron because ಅಲ್ಲಿ electron movement ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. therefore is not allowed there to pass. therefore ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first billion is like a first band, second billion zone is like a second band. Fourth billion zone band will appear for which energy is not allowed. Other gap ನಾವು energy gap ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿನಿ. So remember that volume of the billion zone is equal to volume of the band, while volume of the permisphere is equal to volume of the free electrons. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ನೀವು to observe that highlight now. I told that, right? So volume of the hemisphere is volume of the free electrons. I told this volume of the hemisphere is that VF is for free electron ಎಷ್ಟು ಅದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಫರ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. The ratio of volume of the first billion zone to Fermi-sphere. Fermi-sphere is only for free electrons. Then the band zone is for completely band, or we can call this billion zone is for completely band structure of a solid. Are you getting now? Complete visualization completely different ಆದರೆ direct lattice ಒಳಗಡೆ semiconductor ಒಳಗೆ metals insulators conductors insulators and semiconductor ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಳಗೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ, ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎರಡು ನೋಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೀವು ನೋಡಾತೀರಿ, that is explained in case of k space. That is what ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. is the another version of that same band theory. That way, yeah?
ನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದಂದ್ರ ಮೋರೋವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡು ಒಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡು ಪಾಸ್ ಆಗುಂಟತಿಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೆಟಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತದ ರೀ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಬರ್ಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಏನು ಕೊನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ನಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು this is a visualization of the periodic potential in the same way ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐತ್ರಿ ಅದ್ರ ನೋಡು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೋಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು therefore mass of the electron is going to be vary that's why it is defined as electron mass in this bands is defined as effective mass of electron is defined as effective mass as effective mass effective mass okay effective mass ಗೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that is effective mass is given by m star we define this one with m star just m ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ for example when completely free electron ಗೆ m star becomes m when electron is completely free what is the lattice potential at this point m star equal to m ಅಂತಂದ್ರೆ lattice potential ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ lattice potential is going to be V is equal to 0 there nothing because ಅಲ್ಲಿ attraction ಇಲ್ಲ periodic ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ meaning completely free electron ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು it only follows E is directly proportional to k square ಅಟ್ಟ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಚಂದದ ನಾ ಇನ್ಕ ತನಕ ಕಲ್ಕೋತ್ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಚಂದ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ electron is completely free if electron is completely free ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it follows E is equal to directly proportional to k square yes know that in case by according to the dispersion relation ಅಂದ್ರೆ ಏನು omega is directly proportional to ks ನೋಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು E is directly proportional to ks ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ free electron ಗೆ s is equal to ಏನು ತಗೋನು 2 ತಗೋನು if you back substitute you are going to get E is equal to k is directly proportional to k square ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತವ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದ್ರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಟಾಸ್ ಒಂದು ಲೆಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟಾಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎದ್ರ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಥರ್ಮಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು ಆ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತೋ ಜಸ್ಟ್ ಚಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನ್ ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡತ್ತದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡತ್ತದ ಫಾರ್ ಫೋನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಾಸಿಸ್ ಫೋನಾನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋನಾನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಲ್ಲಿ density of states or density of d of e directly proportional to e power d by s minus 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ನಮಗ density of ಏನು ಕರೆ modes d of omega is directly proportional to omega power d by s minus 1 ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು
d bar of omega, number of phonons is directly equal to omega square, omega power 1, omega power 0, 1, 2, 3 dimension wise ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆಗಿಬಹುದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಎಮ್ ತಗೊಂಡು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್. ಕೇಳ್ತಾನ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಹಳ ಸತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The motion of electron in the crystal is different from free electron. ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತೈತಿ because this free effective mass change ಆಗ್ತೈತಿ due to the interaction with lattice. So due to the interaction with lattice, mass of the electron changes, that is defined as effective mass, that is m star. Okay. The deviation of electrons behavior from the free electron behavior is counted in terms of effective mass. So just m ಇದ್ದಿದ್ದು m star ಆಗಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನದ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅನ್ನ ಏನು ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. So effective mass is more generalized than a free electron mass, as it may be equal to, less than, or more than a free electron mass. Effective mass ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ, effective mass is always greater ಅಲ್ಲ, equal ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. It may be equal to mass of the electron, it may be greater than mass of the electron, it may be less than mass of the electron. That's why it is called as effectively. It may be less, it may be more, it may be equal. It is also may be negative. So effective mass ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು, it may be negative ಆಗಬಹುದು. It may be negative. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇವು. It may be negative as well as infinity. Even infinity ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. It becomes infinity ನೂ ಆಗಬಹುದು. Depending upon the nature of lattice potential. Because ಇದರ ಮಾಸ್ ವೇರಿ ಆಗತ್ತಿದೆ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧನ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ. That variation can be explained. That is going to affect its mass property. It may be negative ಆಗಬಹುದು, infinity ಆಗಬಹುದು. Depends on lattice potential. Crystal. So numerically this m star is given by numerically m star is given by this m star is equal to, anyone m star is equal to h square divided by second derivative of energy, that is d square divided by dk square. That is actually the mass of, where E is ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the energy. E is energy. Where k is called as total wave vector. This total wave vector, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. It is called as total wave vector. The next is, there is if yes, these are the things mainly. H square ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದು. Here potential is equal to, ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ potential ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. For this, where potential, lattice potential is not equal to 0, because there is no ion core. So lattice potential 0 ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Band theory is more generalized than electron theory. ಬಹಳ ಕೇಸಸ್ ಬಹಳ ಬರ್ತಾವೆ, ಬಹಳ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಟೈಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ ಲ್ಯಾಟೈಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಐತ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ completely free electron theory we have seen. For completely free electron theory, we know that acceleration is equal to charge into its electric field divided by mass. You see in this equation, F is equal to QE ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is electric force is equal to Q into E ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. F can be written as M is equal to QE. For acceleration is equal to QE divided by M. That is general. Therefore, see, this acceleration mass ಮೇಲೆ depend ಆದ, acceleration electric field ಮೇಲೆ depend ಆದ್ರೆ, why can't this mass is depends on electric field? Automatically depend ಆಗೇ ಆಗ್ತತಿ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಮಾಸು ಈ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ electric field due to electron ಅಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, induced electric field ಇರುತ್ತೆ. Because that is the interaction between the electric field of this positive charge and negative charge both. This is called as induced electric field. Therefore total electric field ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So total electric field is going to be here, total electric field is going to be that is equal to electric field due to the electron plus induced electric field. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನು ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್? ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್, ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ? That is given by star. How do you define the acceleration then? In this case, acceleration is equal to ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? Charge into electric field divided by m star. But this electric field is not only due to the only electron ದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ. But I can rewrite this as electric field is equal to electric charge into total electric field into the electron plus electric field induced in the system divided by star. Therefore compare ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ acceleration ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿ, ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ. So here I can define that m is directly proportional to electric field. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಡಿ m in case of free electron m depends on directly proportional just electric field of the electron. In case of its extended potential or nearly free electron model, m star is directly proportional to E plus induced. Then which one is more here? Therefore star is greater than ಯಾವ್ದ್ರ acceleration ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ? Acceleration of the ಇದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇದ್ರದ್ದು ಸಾರಿ acceleration ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ which particle has more acceleration, whether free electron or electron in the crystal, nearly free electron ಅಥವಾ fully free electron. Acceleration will be more for which one? Free electron or restricted, that is ಯಾವ್ದದು nearly free electron. or completely free electron ಗೆ acceleration ಜಾಸ್ತಿ ಅದ completely free electron ಗೆ, because ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ acceleration inversely proportional to this is for completely free electron.
Well, see, if you look at this point, you're going to observe one more. That is, acceleration is inversely proportional to mass. Their acceleration is inversely proportional to m star. So as m star is greater than m, then acceleration should be like star theory. A star is less than A. Therefore, acceleration of the free electron is greater than non-free electron. Then, ಯಾವಾಗಿದು? It is possible only if induced electric field is less than electric field of the electron. And moreover, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. This is applicable only for where electric field of the electron is greater than induced electric field. ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಇದು applicable ಅದು. What if they are exactly equal? Electric field ಮತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Case 2 is case 2 ಅಂತ ಇದು case 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Where if this is case 1, this is case 2. Case 2 ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, if induced electric field is equal to electric field of the electron, that is E is equal to induced electric field. Induced ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಾಂತಾನೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. Because of the attraction. If these two are equal, anyway they are opposite. If they are equal and opposite ಇದ್ದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Total net electric field is equal to 0. If this total net electric field is equal to 0, that means acceleration is equal to 0. What about the mass? Can anyone tell me? If acceleration is equal to 0, then A is directly proportional to, what is that? 1 by m. See, I can rewrite this one as E star is equal to E plus E induced into E divided by m star ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. If these two are equal and opposite ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ? 0 ಆಯ್ತು. This is also 0. Acceleration ಕೂಡ 0. Acceleration ಇದು 0 ಅದಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಾತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನದ ಅಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ ಅಂತಂದಾನೆ. Is it correct? So inside the crystal, effective mass of the electron is treated as infinity. ಹೌದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. Therefore there is no acceleration at all. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆವಿಯರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ. Then case 3 is electron is case 3. Effective mass ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಟನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Case 3. If E is less than E ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? Electron electric field less than E ಇತ್ತು and opposite ಇದ್ದು. Then ಬರ್ತದ electric field completely towards the left ಆಗ್ತೈತಿ. But ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ. Therefore here mass of effective mass is going to be negative ಆಗಿರ್ತದೆ. Direction and induced electric direction of the electron and induced electric field they opposite to each other. Therefore acceleration negatively ಬರ್ತೈತಿ. Therefore mass ಅನ್ನು ಏನು ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರವ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. Then what if this induced electric field ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಬ್ರು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕೇಸ್ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಏನ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಂಗ ಅದು. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂತು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕೇಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಏನ್ ಕೇಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 4 is equal to if both En and E induced are in the same direction. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈಸ್? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ದೆನ್ ಇವ್ ಎರಡರದ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂಟದ
ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ವೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫರಕ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ಈ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ this and the force acting on the electron, the acceleration all are in the same direction, and it all are in the same direction. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆದ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, electron in the crystal seems like electron in the crystal is less effective. Less effective ಅದ. Less effective ಅದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? less effective ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ star is less than electron ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಏನದ ಅದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೊಂಟದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಏನೂ ಫರಕ್ ಬೀಳಾತಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳಾತಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಕೇಸ್ 5 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೇ ಆಗೇ ಅಲ್ಪ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ? means positive charges and negative charges, positive charge already ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದ? ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೈತೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? 0. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0. Now can anyone tell me what is exactly the value of mass in star? is equal to ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is equal to 0 ಇದ್ರೆ? Just quick. What is the energy of the electron if lattice potential is 0? Then it is treated as free electron, completely free electron. ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? h² k² by 2m ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ, ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿತ್ತದು? star equal to second derivative of the energy ittu. If you treat based on the second derivative of energy, what I get there? It is star equal to, that is h² square divided by d square e divided by dt square. Sorry, dt square dk square. So dk square. For check ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. star equal to h² square ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ k ದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. get there? e divided by dk ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? 2 times of h² square k ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, divided by 2m ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, de by dk. what I get here? 2 times h² square divided by just 2m ಬರ್ತೈತಿ. e to cancels, k square by m ಬಂತು, h² square by m ಬಂತು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಡೆ. that is m star is equal to h² square divided by second derivative ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? h² square divided by just m ಬಂತು. ಈ h² square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, star is equal to m ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. is it correct all? Are you understanding now? Yes. Is it clear? No. Key versus key wise ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಗ್ರಾಫ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್. ಇ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇ ವರ್ಸಸ್ ಕೆ? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಒಳಗಡೆ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು?
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ರೈಟ್, ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಮಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. So this is defined as top of the band. So this is defined as top of the band. ಇದು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್, ನಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ at zero ತೋರಿ ಅಥವಾ at center ತೋರಿ. At bottom, okay, better call this is at bottom. So E is equal to K square ಐತ್ರಿ. E is equal to K square ಅದ. ಅಲ್ಲಿ potential zero ಐತಿ, potential zero ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್. E is equal to K square ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ. ಗ್ರಾಫ್ನು E is equal to K square ಇರ್ತದೆ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರೋ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಯರ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ ಅದು ನಿಯರ್ ಬಾಟಮ್ ನಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ತೋರಿ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀ. ಅಟ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತ್ರಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2, ಸಾರಿ ಕೆ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ us that potential is zero, therefore it acts like a free electron model. The energy ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ, is directly proportional to k square ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ E is directly proportional to k power 1/2 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಪವರ್ 1/2 ಅದು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. therefore mass is negative. At this point m is negative. ನೀವು ಎರಡು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ರೀಸನ್ಸ್, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಆಗತ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ. ಹೌದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆರ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಡಿ ಕೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗದ ಹಿಂಗದ, ಈ ತರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಜೀರೋ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜೀರೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜೀರೋ. ಆತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಹಿಯರ್, m star is going to be infinity. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This third point is called as point of inflection. Point of inflection. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಕರ್ವ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, and at the top of the band it is going to act as negative, at the bottom it is going to act as a positive. Therefore exactly ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I can rewrite that one as m star at the top is equal to
minus sign of m star at the bottom. ಇದು ತಗೋಬಹುದು ಬಾಟಮ್. ಬಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದು ಕೇಳ್ರಿ. ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ್ರಿ ಅನ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, is equal to 0 ಅದು. Potential is equal to 0 ಅದು. Therefore, it is treated as m star is equal to m. That is what. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಲೇ ಹೊಂಟದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗಳಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದರದ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧ ಮಾಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? That is defined as group velocity. Group velocity. This group velocity is given by Vg is equal to, that is Vg is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ d omega by dk ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. d omega by dk ನೋಡ್ರಿ, we know that energy is equal to h cut omega ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ನೆನಪೈತ್ರಿ. Then can I write this one as dE divided by d omega is equal to just h cut ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Then this d omega is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, d omega is equal to dE divided by h cut omega ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Just if I replace that d omega here, get that is Vg is equal to d omega dE divided by, wait a second, same group velocity can be represented as, that is Vg is equal to d1 by h cut times dE divided by dk ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. That is what the group velocity relation. Slope of above graph is dk by dE. ಹೌದಾ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಈ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ರಾಫ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದು ನಿಂತಿಕೋರಿ, ನೀವು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? This is delta E, this is delta K. Therefore, slope of this graph is going to give us, the slope of this above graph is going to give us dE divided by dk. ಇದಕ್ಕೊಂದ 1 by h ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. For slope of first billion zone, slope of first billion zone going to give us velocity. Remember, this is group velocity. Then similarly, can you calculate density of state in this case? Density of states. Density of states. ನೆನಪಿಡುವಾಗ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಾಗೂ ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಮಾಸು, the velocity, the density of state, frequency, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಯಾನ. Density of state is given by, do you know this density of state? Density of state is equal to, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, energy divided by interval in the, sorry, number of particles in a particular energy interval. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೋಡ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ d of omega is equal to dn divided by d omega ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. That is the interval in the frequency. This is interval in the frequency. This is interval in energy. ಏನಾಗಿದ್ರ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. Density of energy is equal to dn divided by dk got into dk divided by d. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? Now what is this dk by d? dk by d ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ dk by d ಬರ್ತದೆ. What about this dn by dk? ಮತ್ತೆ ಹೆಡೆಕ್ ಬರ್ತ್ರಿ ನಮಗೆ dn by dk ಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿತಿದ್ ನಾವು ಫರ್ಮಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಫರ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫರ್ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? n by 2 is equal to L divided by 2 pi times of k. Therefore, due to the spin symmetry ಬರ್ತೈತಿ. This 1 by 2 ಬರೋದು ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ n by 2 equal to ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ L by 2 pi whole square into 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಏನೇ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು ಏನೇ ಬರ್ತೈತಿ? k square. What about 3 dimension? Same n by 2 equal to ಬರಲಿಲ್ಲ. Let's quick.
You get L by 2 pi whole cube into 4 by 3 times of k cube. So ಇದನ್ನ dn by dk ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ dn by dk ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ dk by d ಅದ. dk by d ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇದು inverse of slope of first billion zone. Is it correct? Where do you use Madhukanda? You can calculate density of states on the basis of this effective mass. That is given by dn by dk then into dk divided by de. That is what. Then can anyone plot? Quick and plot is Vg versus k graph agree. Can anyone plot this Vg versus k graph? ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಝೋನ್ ಬೌಂಡರಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ ನಮಗೆ Vg is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ Vg is equal to 1 by h cut times de divided by dk ರೀ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಝೋನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರ ಹೋಗ್ತೈತಿ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ k is k ಏನದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ k ಏನೈತ್ರಿ ಏನ್ 0 ಅದ. k ನು 0 ಎನರ್ಜಿನು 0 ಎಲ್ಲಾನು 0 ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ. This point again comes as a straight line. This point is always 0. Therefore, group velocity at boundary and center. Group velocity at boundary and center. Both are ಏನು 0. Slope ಏನದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ. Group velocity at boundary and center is going to be 0. Then ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸ್ಲೋಪ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಂಗ್ ತೋತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಎಳಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಎಳಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We draw like this straight line. This is the straight line for this curve. Slope ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ತದೆ. This slope is positive or negative? Slope is positive. What about this slope? Slope ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ. Slope is negative. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ velocity versus k graph. So this is k, this is Vg. Center ನಾಗ ಏನಿತ್ತು velocity ನಮ್ದು. What is the velocity at the center? 0. The velocity at the boundary, exactly boundary ಬಂದ್ರೆ what is the velocity at this point? Again 0. Then ಈ boundary ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ. But slope ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ directly ಅದ. Moreover is directly slope ಅಂತಂದ್ರೆ straight line ತಗೊಳ್ಬೇಡ. Variation ಅದ because these graphs are not straight lines ಅಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಇವು ಕರ್ವ್ ಅದಾವ. ಇದು ಕರ್ವೇಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ Vg ವರ್ಸಸ್ k ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ. Therefore this is at minus pi by a and this is at plus pi by a. So this is the graph of Vg versus k graph. So in case of boundary and at the center both will be 0. Therefore this part again velocity will be Vg will be negative. This part for this part Vg will be positive. Then similarly can you plot the mass? Mass ಒಂದು plot ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. I will start tomorrow. That is what is the difference between conductor, insulator and semiconductor. ಇಲ್ಲಿಂದ semiconductor ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗ intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. Then I will start conductivity, everything next class. Okay. Tell me the graph ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಾಸ್ಗೆ
effective mass for M star versus K graph. M star versus K graph. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ M star versus K graph? This graph is very very important. ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ M star. ಈಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ M star ತಗೋತಾನ, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ K ತಗೋತಾನ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಪ್ಲಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ತಗೋತಾನ, ಇದು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋತಾನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಡೆದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಮಾಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇದರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ, ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐತಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಬೌಂಡ್ರಿ is going to be negative. So see, for at the center, near the center, its effective mass is going to be like this. ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತದ? This line is called as point of inflection line. This line is called as point of inflection. Inflection line. Inflection line. Where mass is going to be, M star is going to be infinity ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಟು ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ a by a. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ as this point as pi by a. This is a point of inflection. Similarly here also graph ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ತರ ಬರ್ತೈತಿ. So I'll plot with the orange only. I'll write like this. So I'll plot like this. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. This is inflection point. ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ? ಏನಿದು? What is this boundary is? minus pi by a. Correct? Then ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ what is the derivative of this d square e divided by dk square? 0. Okay, ಏನಿರ್ತೈತಿ? M star is greater than 0. Here M star is less than 0. These are the very 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 important graph. Velocity ಗೆ ಆಯ್ತು, first billion zone, folded billion zone scheme, then periodic potential scheme. These are very 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 important relations in case of free electron and non free electron. Non free ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಾನ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ. So nearly free electron theory and completely free electron theory is now completed. Tomorrow's class, morning class, we are going to discuss about differentiation between conduction band, valence band, and C6 semiconductor. C6 semiconductor is doped semiconductor. Then onwards, we are going to see about the multiple properties of direct and indirect semiconductors. Then we are going to discuss about forward biased PN junction diode. Then IV characteristics, Hall effect. After that Hall effect, we are going to discuss optoelectronic devices, LED, photo cell, photovoltaic mode. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಲಾಬಸ್ ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಇದು ಆಪ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮುಗಿದದು. ಲೆಂದಿ ಇರೋದು ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ, ಮುಗಿಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋದಾಗ. ರೈಟ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು. ಇದನ್ನ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳಾತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇತ್ತು ನಾವು